Все, руки пожали. Замес сейчас начнется. Готовы? На турнире есть Соник Фокс, он уже сегодня отыграл, он уже прошел следующий раунд. Завтра будет в 2 часа ночи. Приходи обязательно. Но сегодня тоже будут, надеюсь, крутые матчи. Давайте смотреть. Кана против Бараки. Стик это стик со стиком, а хитбокс это стик без стика. Супер. И поехали. Пока что просто перекидываются проджектайлами. Кана хотел подойти поближе. О, V2 проджектайла сразу же в лицо. Барака пока еще урона не получает. Вот ногой по голове получает. И тут на тебе ножкой просто 2 раза. На тебе еще раз ножкой 2 раза. Ох. Не попадает он. О, а вот это интересно ногой. Хороший крашинг-блоу. Ну пока не так аккуратно. Но Барака тупо спамит ногу вперед и отлично себя чувствует. Хорошая подсечка. Старается перепрыгнуть и чоп-чоп. Смотрите, Барака сзади еще такой этот паркатан. Болеет, радуется. Так, ну мало хп у Каны, и я полагаю, что сейчас будет конец, да? Или нет? Ну. Так, Барака тащит, вот он просто как же он отлетел. Я всегда ору с этого. Так, пошел баф урона. Пошел чопа-чопа. О. Оверхед не срабатывает, и Барака пошел наказывать. Пошел наказывать. Усиление. И вот. Комба на 370. Шикарно просто. Еще раз протыкает, еще раз усиление. И еще разочек, это уже крашинг-бол. И до свидания. На 390. Просто приветик. Сейчас покупать МК1 полнейший зашквар. Не хочешь? Не покупай. В 6 начала, в 7 вечера начало, да. Ну так и началось 7 вечера. Второй день в 2 часа ночи. Вот я прям смотрю на Combo Breaker расписание, там написано, что второй день в 2 часа ночи, а потом третий день, воскресенье, уже будет в 7 вечера. Так, вот, сейчас Кана мстит, на самом деле это уже неплохо. Вот это уже неплохо, пошли грабы, здорово, здорово. Но встает Барака, хорошая подсечка. О, это уже другое дело, интересно, сработает ли фатал блоу сейчас Кана. Здорово, крашен блоу, и фаталочку будет использовать или нет. Хорош, Кана, 1. Раунд берет. А зачем такой ансей? А, не, нормально все. Оверхедик норм. И нога вперед. Он, видите, он получается подсечка, нога вперед. Подсечка, нога вперед. Ну зачем так нагло? Зачем так нагло, Кана? Колобком катается, непонятно. Пошел чоп-чоп. Ой, и оверхедом. А потом подсечкой. А потом подсечкой, а потом опять оверхедом. 3-4 подряд, да? Нормально. Да, ну что за дела? Бедный Кана просто. Он пытался дойти до Барайки, уже все лицо потерял. 400 хп осталось. Да хватит так делать. И тут нога сразу же в лицо. Еще нога в лицо. Понеслась просто. Боже, что же творит этот DJT? Так, все, Кана, пошел мстить, но нет, колено так не думает, Это ГГ, DJT побеждает с счетом 2-0. Забавный челик. А я не знаю, почему он так себе лицо оторвал, просто пока доходил. Суббота написано 11? Блин, а где ты смотришь? Я просто смотрю на сетки прямо. А ну, ивент schedule, давай глянем.
А, да, написано странно. Ты слышишь, как он матч комментирует такой УР? Да, правда, написано, что завтра 18:00, так что странно, что сказал про 2 часа ночи. Но, понимаешь, если пойти в сетку по Mortal Kombat, если нажать сетка, то покажет, что вторая часть будет в 2 часа ночи. Я не понимаю, почему. Фаза вторая. Это как-то немного странно. Да ладно, короче, завтра в 6, скорее всего, да. 6 и там до конца. Доброй ночи, до встречи. Доброй ночи, это не обязательно прощание, это еще и приветствие. А я тоже, понимаешь, а потом посмотрел, в расписании одно написано, а в сеточке было другое написано. В том и дело. А если смотреть, вот смотри, в овервью, сейчас я покажу. Вот, видишь, в этом, в овервьюшке, вот, 2 часа ночи, поэтому бредово как-то. Before Injustice, before he became the best Atom in Injustice 2, he loved his command grab characters. Absolutely loved them. He played Ferritor in Mortal Kombat X. He played Bane in Injustice 2 for a bit, and then kind of started to play the board a little bit in that game. But he was always a grappler fan. Now, when he plays Geras, he has been known to use. Короче, 24. Выложим мою ссылку. Давай тебе пермит дам. Присылайте в чат, пожалуйста. Пришли еще раз ссылочку, пожалуйста. Короче, 3 дня без перерыва. Да вообще отлично. Много Mortal Kombat. Что может быть круче? Правда? Правда. О, любимый наш герой против Кейси. Твиди на минималках. Блин, а я помню, они, по-моему, на саммите вместе играли, что-то вместе ходили. Ссылка с расписанием. Ну, пришли еще раз, пожалуйста. Ссылочку эту. Я тебе пермит дал, понимаешь? Я тебе разрешил ссылку посылать. Давай. Бахай. Вперед. It's one of those really weird ones, right, where a character becomes so good and they're very popular and everyone's like, oh, you're just a bandwagoner. I feel bad for the players out there that are like, genuinely, I was going to play this character and they just so happened to be good. I swear, look at my Twitter history. I tweeted this. Go watch the reveal gameplay, bro. Like, I was well up for it. Блин, что-то ссылка какая-то странная у тебя. The thing is, at the top level, like, you know what it isn't? Their problem. If a character's good and you're here, we have this, we have $15,000 for every major pro competition event. Ну, так иди ты там видишь. Сука. You're not going to tell me you're not going to use the tools to get the job done when there's that much money online. Так там написано, да, в 4 дня написано Джей будет, 25 мая. В 4 дня? Ой-ой-ой-ой. 4 дня, а потом 6 вечера и 8 вечера. И потом... Так, понеслась. Герас против Кейси. Песочек, песочек. Да ну что ты будешь делать? Друг друга ударили. Опять песочек. Опять песочек. А он, кстати, промазал песком, да. Потому что песок не просто нажимает наводящийся, а надо еще угадать, близко или далеко. Это тут не каждый герой сможет сделать. Ладно, не буду рофлить, там челики очень сильные и все такое. Но осуждаю за Героса. Вот. По яйцам ему, вот так, вот так, вот так. Использует уворот. Ну, Кейси нехило на самом деле его зажало в угол, но тут бросок, и сейчас бросок в бросок, как это обычно бывает. Нет, это рестлинг, удар, в бросок. И надо уворот использовать все правильно. И здесь надо как-то
как-то выбираться отсюда. Опять бросок. That is a scary time to use breakaway though, because you pretty much had to put all your eggs in the basket of I'm gonna survive this round, because now he used the breakaway at the last second. He's gonna have no breakaway for most of this second round. Неплохо, 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 неплохо. Отлично настреливает, здорово. Умница просто на 247. И тут же бросок в углу он. Надо наказывать. Тут пытается выбраться, сейчас песочек будет, не? Не, без песочка пока что. Еще один бросок. Супер. Красиво. Ай! Сам себя в угол зажимает, но он пытается выйти. Нет, тут Герас уже дает два удара, дает бросок. Ногой. Вот это вот замораживалка. Два апперкота. Тут улетает черт знает куда. Тут его возвращает. Тут опять его бросает. Это уже минус 400 просто на ровном месте. Но это повезло, что еще не было фаталболов. Песком рандомным. То это буквально вот еще один фаталбол такой, и все, это уже ГГ. Так, бросок. Сейчас опять бросок. А, он просто вот затыкал. И вот песочек. 10 хп. Ну, я не знаю, просто. That wasn't even necessary, man. That's just unnecessarily rude right there. Although I respect it and agree with it. You have to establish a dominance over your opponent right away, and that's а что там было без респекта, чуть не понял. Что там такого брутальца? Ну, Кесси что-то вообще ничего не смогла сделать. Прям вообще. Геймеры не дерутся между собой. Ладно, я сдержусь и не буду рофлить. Right, so it looks like Solo Lobo is just trying to buy a little bit of time, a little bit of thinking room, if you would, about what he needs to do, what adjustments he needs to make. I don't think he changed variations. Ты не хочешь бан, да? He wanted a little bit more time to think, a little bit more peace. It's one of those changes, right? How the restart match has been removed, and that's punished, so we're going to see a big chunky. А это панч. Это просто минус 318 на халяву. The removal of restart match, right, means that these players are able to take a bit more time. Захват не дает. Сейчас песок. Смотрите. Опа. Кто бы мог подумать. Опять песок. Сейчас опять песок. Кесси перепрыгивает. Но она пока доберется до него, он потом просто впритык даст камбу. Сколько там? 2-1-2 у него или... Я не шарю в комбат Гераса, потому что, ну, сами знаете, я не такой, ребята, я не такой. Ой, понеслась. Ой, больно. Да у Гераса самые простые. Ты просто случайно кнопку зажал какую-то, уронил геймпад, сделал крашенбол. Просто это про Гераса. If your opponent's up against the wall and they're trying to throw you, more than not, they are trying to throw you into the corner. So you can perfectly. Пришел кот, лег на геймпад, крашенбол, короче. People always say, hey, how do I gauge what throw? It's a 50-50. Sometimes it's actually not. Even though it technically is, because they could go either way. You gotta look at your situation and then decide, hey, are they actually going to go for it? Unfortunately, this respects the one. Ну я не знаю, тут просто с Герасом реально не очень интересно смотреть. Просто оверхед. Опять крашенбол. Вот стопудово он не собирался это делать. Кстати, это чуть ли не первый раз, когда мы видим этот крашенбол именно. Так, ну Кесси старается из последних сил просто хоть что-то предпринять против этого Гераса. Ну, кстати, молодцы, научились хотя бы вот эти пески контрить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. The body splashes, I think it's got to be what I think might be the best jump in the game, because it's active. But I mean, Gur as well. This is a Bane player, right? This guy knows how to use a body splash properly. That fatality is horrifically disgusting, but it's excellent as well. You love it. You love every second. I'm a fan of it. But Gur moving on. Surprise of no one, really. You know, we're all expecting Gur to get far, top 32, top 16. But that's just the caliber of this tournament. Right? I mean, like, there are so many absurdly good players in this tournament, and this is a far cry from the Summit. You know, the Summit was a closed environment, 16-hand picked players, and this is just the Wild West, man. This is just everyone is here, no matter of skill level, and it's a fantastic show. Open bracket. Here's a little replay of Gur asserting his dominance in a significant 2-0 over Mr. Solo Lobo, and again, just kind of mixing him up, making him guess: is he going for the mid or is he going for the throw? Because either way, as long as Gur guesses right, I'm still in a bad position.
position, so you have to guess your way out. Комната ожидания, да. Блин, я даже за Эрона готов болеть, вот честно. Буду болеть за каждого Эрона, который играет против Гераса. У кого самая мерзкая фаталити с двумя клыками, это Кабал. Рот разрывает за щеки. Рот разрывает за щеки каждый персонаж, который выходит против Гераса. Осуждаю. And it is his design to be this grounded, like, just tank of a character that just gets in and does massive damage, uses his whole body to get the job done. You know, that forward one shoulder charge is like an impressive button. But in the hands of someone like Ger, who is more than experienced, big bodies, grapples, but also strike damage, it's the perfect character for him. And oh my god, young Kerbalicious ain't so young no more. Look at him. No, he is. He's Look grown at up. Glorious Phoenix rising from the ashes of his shortcomings during Injustice 1, MKX, and Injustice 2. He has been trying, and he's here again. Now, for those of you who don't know, Kerbalicious was one of the best Cabals during the MK9 era. Highly competitive player, and what was so unique about him is that he didn't come out of the woodwork until towards the end of the lifespan of MK9. You guys are looking at the Combo Breaker 2018 MK9 champion. Beat Sonic Fox in the grand finals. He was honestly the original young blood. You know, we're all used to like Sonic Fox and players like Rewind and stuff that are all exceptionally talented in their own right. Not to take away from them, but you know, Kerbo, for all of us back in 2011 and 2012, more 2012 his time, was the young player that was very inexperienced, but an online god, you know, made his debut at MLG many years ago and just savaged his way through the losers bracket and placed really high for his first ever tournament. And he is the original story of a young player who made a name for himself and just became a god. However, like you said, right, we haven't seen him since MK9 really. He didn't dedicate as much to them. He did try MKX, but it wasn't really for him. And he told us all at Combo Breaker last year, hey man, when the next Mortal Kombat comes out, you'll see me again, and here he is. Я тоже не знаю, чего ждать от такого стима. Джонни, ребятушки, Джонни! Какие предысторики. I would agree, like, wholeheartedly. You know, all three of them are separate games, but if you're going to compare them to each other, MK11 is kind of like MK9, but with Ребята, сегодня на стриме я понял одну вещь. Лучше не задавать вопрос про кого угодно, мальчик это или девочка, потому что в 99% случаев ты не захочешь слышать ответ. Боже, у него, видели на фейза розовое что-то переливается? Жесть. Мне аж страшно стало. He was a Cabal god in MK9, and I know he's been playing Cabal on X, so I will assume he's going to be Cabal right now. Execution was never really a problem for him. Много очень бабок. А сколько именно? Все, понеслась. Блин, кто свапнул? Кабал. Чатик, напишите Кабал и Блесс RNG, чтобы Кабал выиграл. Спасибо. Итак, Кабал против Гераса, понеслась. Ой, больно. Надо уворот использовать. Отлетает. Пилой. Хорошая полка. Еще раз пилой, тот вообще даже не блокирует, не пытается, как же он встает и бросок, и на понеслась. Блин, это очень больно, потом песочек еще. Ну жесть, конечно, Кабала ХП уже не так много. Бросок, вот бросок это очень мило. Так, о, и доджит еще вейкап атаку, это здорово. Так, вот, хорош, еще бросочек, броски не доджит. Кстати, очень крутая карта, да, из-за Десайрекс. Ой, а это может быть очень больно, но там уворотик. Так, рестлера доджит. Хорошо присел на самом деле Герас, да, и не позволил себя бросить, и это ГГ. Are lower than if they were to block, and it makes some cross-ups miss. I don't know if it's going to work against Geras though, because that splash is like the ultimate cross-up. Ой, хорошо. Прям знал, что будет вейкап-атака. Молодец вообще, Кабал. Супер просто. 299 понеслась, но там, правда, этот кувырок от Гераса. Апперкотка.
Улетел челик очень далеко. А блин, ну песочек вниз. Песочек вниз, и это... Нет, это, кстати, еще не крашебол. Повезло. Пилу, кстати, жрет Герас просто по КД этот. О, вот это здорово. Слушайте, молодец, молодец, молодец. Почти. Дожать осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. А, как же они промахивают этими захватами. Хорош, пилу еще докинул. Супер. Wake up jump back was the ultimate of I think you're going to jump in because granted it's not a bad read to make but Так, больно. his right there instant jump he knows that Ой, какая коленка, ой, какая коленка. Вейкап от Кабала, оверхедик, здорово. Там вейкап от Гераса, захват. Метров, хорошо, что метров практически нет, это повезло. Но песочек есть песочек. Ну ничего, нормально. Кувырок использует на всякий случай. О, он чуть не прыгнул в песок, вы видели? Вот буквально вот доли секунды хватило. Ай, апперкот. Хорошо, хорошо. Блин, это было так близко, слушайте. Они могли, кстати, действительно, он мог наказать, но почему-то решил кинуть, а тот потом еще и присел. Вот, вот это другое дело. Раз, два, три, найс, 259. Ну и, конечно же, фотобол. Конечно, фотобол. Но на самом деле Кабал сможет еще затащить. Может. Так, 97 хп. Только не песок, только не песок, только не песок. Хорошо, задоджу один песок. Сидит. Не позволяет ему. Пилу кидает. О, бросочек, бросок. Сколько? 19 хп. Пилу кидает. Чипом. Найс! Кабал, фаталити ему юзай или не знаю, что-нибудь. Хорош. Кстати, очень крутая маска у этого Кабала, да? Кабал делает комбо, просто удары, пробежка, потом еще кучу ударов, причем это все надо вовремя поражать, и это наносит 290 дэмэджа, а этот чувак просто за 2 кнопки наносит столько же. Ну это... Ну вообще. Так, ну Кабал красавец. Не поставили почему-то 1-0. Режиссеры купленные. Вот смотрите. Челик тупо сломал геймпад, чтобы нанести 290. Слушайте, посмотрите, что творит. Посмотрите, что творит. 17 остается. Раз, два. Пока. Супер! В 9-м МК можно было класть пад, если ты играл с крутым Кабалом. Не, ну этот Кабал у нас не заколебал. Этот Кабал просто топовый. Смотрите, что творит. Смотрите, что творит. А этот Герас жрет пилу по КД просто. Мне нравится, что этот Кабал уважает вейкапы, он просто вовремя отходит постоянно, и в итоге вейкапы толком от Гераса ничего не вносят. А, вот сейчас он получил, и это очень опасно. Хорошо присел, очень хорошо присел. Песочек все равно не задоджил, он же, блин, почти присел. Жесть. Ну, ой-ой-ой, какой паниш! Вот это супер крашинблок, конечно. Ножкой вниз. Шикарно, шикарно. Сейчас песочек вниз будет, да, какой-то? Ой, хорош. Как же он подбайчивает, да? Он, получается, как-то вот назад отходит. Найс! Вот это красавец! Просто посмотрите, что делает. Какие же стальные яйца против Гераса делать. Мерси! Это просто лучший Кабал в нашей жизни. Мы не заслужили такого Кабала. О. Просто дай бог здоровья этому Кабалу. But I can grant you life back and you still won't win. He had fatal blow, one of the best fatal blows in this game. Wasn't enough. Вот это просто трушный челик. Нет, он первый раунд так отдал, да? И после этого ему вообще плевать. Он говорит, да ладно, ничего страшного, ты спам свой песочек, братишка. Я тебе сейчас расскажу. You know, when the beta was out and Cabal was one of the few characters you had access to, and everyone was using custom abilities. У меня есть хорошая новость и плохая новость, чат.
Значит, с какой начать? С плохой или с хорошей? Yeah, and I feel like now people aren't really saying that as much, but Kerbal is just looking strong. For me, I think it's the design choice for, you know, the custom variation picker not being a tournament thing, right? You have to get the preset variations, and Cabal is one of those characters where it's good that is the case, because if Cabal had the option to, with the game, the way the game is, хорошая новость. these airborne launches and stuff, Cabal would be outrageously strong. Героса унизили. Now you choose pressure with the Плохая новость. and then mix up in. Есть лузер брекет, и он будет еще играть по лузер брекету. Еще больше баннер увеличишь? Не, баннер нормальный размер. Да ладно, ничего не такого, я хотел просто вас поинтриговать немножко. Тебя банят за рестрим? Меня не банят за рестрим, потому что официально все. Я не веду пиратских трансляций. Я, если что-то стримлю, то я связываюсь с оргами и договариваюсь о том, что я буду стримить. Хоть один Джакс был, вообще не видел ни одного Джакса. Фаворит турнира Sonic Fox. Сегодня он отыграл, будет завтра дальше играть. Вот постелил-то? В смысле? В смысле постелил? Я правду говорю. Так, вот эти слова нельзя использовать, Алексей, пожалуйста. За каждую победу Героса баннер увеличивается, да? Я не про себя? А, окей, тогда. Я про то, что кетчуп сказал? А, я вообще не слышал. Осуждаем. Герос, который был против Кейси? Не, ну да. Этот Герос еще все пилы в лицо ловил. Сейчас еще Кабал будет, да? Найс. Ну эти челики как-то серьезно выглядят. Один с кепочкой Е-лиги, второй в этой в командной футболочке. Were treating it as a 4-day boot camp, because that's pretty much exactly what it was. And that's why we saw Biohazard travel. Мне что угодно дадут? Еще бы. Блин, фраза у кетчупа пирсинг не работает, потому что у второго тоже пирсинг. Топовые ребята будут читать через 2. Ничего, посмотрим. Фокс лучший европейский МК-игрок. Супер. Говорит, сыграешь за меня? А чё не? Какая разница? По нарастанию игроков подбираться, в смысле? У него в губе, а у второго в брови. Окей. Не, сетки нормально сделаны. Там посев есть. То есть челику надо будет кучу нубов перебить перед тем, как он сильным сыграет. Ну ничего, там потом будет нормальный замес. Ну да, сначала так все. Да, там посев по достижениям идет. Один в кепке, другие тоже получат. Ух, какая масочка у Кабала. А у этой такое ощущение, что ей, вот если посмотреть на этот скин Кейси, такое ощущение, что ей Герос уже шею сломал своей вот этой, и она в этом, в ошейнике ходит. Прикиньте, такой приезжаешь, короче, на Combo Breaker, и там все топ-игроки в одной группе. И все. Как собаки с этой хренью, чтобы не вязать себе ничего. Ну это Герос плееры так это должны. Типа, ой, я круто отыграл. Ладно, все, хватит. Ладно, все серьезно. Понеслась Кабал против Кейси. Кейси хорошо начинает. Можно было еще немножко больше на самом деле. Здорово, 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 еще и по яйцам. Еще с ноги. И еще получай. Слушайте, у Кабала просто нет никаких шансов. Как же его разрывают сейчас.
Вообще супер просто. Так, Кабал пытается как-то подойти поближе, но Кейси отстреливается как надо. Вообще практически чистый раунд, почти. Фух, не ощутил просто. Погнали второй раунд. И нет, Кабал не получается, это у нас каунтер, и понеслась. И просто на тебе по яйцам. 669 остается. Ну все, и до свидания. Просто это ты зря. Это ты не в тот двор своими вот этими вот палками машешь. О, вот это было неплохо на самом деле. Ну, Кабал использовал еще уворот, и сейчас у него вообще уже нет ничего практически. Но он только вот этими нижними может наказывать. Бросок. Ну здорово, но ему еще долгий путь надо пройти. Не, на самом деле вот он сейчас начинает камбэчить потихонечку. Фотобол есть, можно попробовать за фотобол. Ой, как! Ой, как! Ой, крашинбол. Какая контра. Супер. Если покажи сердечко. Скажи мур-мур-мур, да? Покажи сердечко. Или как там? Там это вообще как бы конвенция игроков по файтингам, там по всем файтингам топовым проходят турниры, и вообще люди собираются, тусуются вместе, общаются и все такое. Там еще Тейкены, Стритфайтеры, Драгонболы, и еще куча игр, о которых вы вообще даже не слышали, я тоже. Крашинбол, это конечно неплохо. Хорошо, пилой, хорошо. Ой-ой-ой, как он неудачно прыгнул. Как же он неудачно прыгнул. Так, нижняя атака. Фотобол он так в прошлый раз не успел, может быть в этот раз успеет. Хотя сейчас, наверное, нет смысла, слишком мало хп, да? Блин, она, я так и понял, атаку это усиливает, она сейфовой становится, да? Потому что она улетает далеко. Это жесть, кстати. Это тупо жесть. Поэтому кто на МК, кто еще на что-то. Да, вот видите. Прикольно. Оп, паниш. Подстрелили. 0 на блоке. Жесть. Ну видно, да, что какой-то забей. Надо просто перетерпеть. О, нормально настреляли. Понеслась просто. О, еще в захвате. Да, Кабал. Трудно у тебя жизнь, ничего не сказать. Использует уворот сейчас. А что в прошлый раз не использовал? Ну хотя бы фотобол. У нее руки будто в гипсе. Сурово. Фокси играм побеждает. Беспонтовый скин. Да, согласен. Согласен. Какой-то длинный шнур. Да. А некоторые, по-моему, так чисто подключают, да, беспроводной? Руки в гипсе, шея, фиксаторы, тяжелая неделька. Ну это потому что поиграл с Гиросом. Что тут сказать? And full combo. And MK11, the importance of punishing a high and getting a crushing blow down too is why so many players now have been forced to take that hard read on a grab and put it into their gameplay, because the crushing blow rewards it. Yes, it does. It adds so much damage to anything, and it's a universal crushing blow available to every single character in the character select screen. You down to a high on counter hit or with punish, or just punish in general. I mean, some moves can get punished by it too, and that's like, because the game is still early, right? We have these major tournaments and so many players, but we can't forget that MK11, it came out
last month. Блин. April 23rd, right? Still This a game baby. is like just barely like a month old at this stage, but so much has happened and so much tech is being discovered, and players are getting better and better by the hour. But there are loads of moves that are just straight up punishable by crushing blow down 2, and we have gone from one European to another. Now it's going to be Ganondorf. Блин, какой-то он слишком маленький для того, чтобы быть прогеймером файтинг. Непривычно, да, видеть? Он как-то теряется на фоне остальных. Герас победил Кейси, Кабал победил Гераса, Кейси победил Кабала. Кто из них сильнее? Родители ему разрешили? Сейчас окажется, что ему 34. Кстати, да, он не подходит под возрастное ограничение МК. Слышите, когда будут Крашинг Болл, будет подбегать админ турнира и ему глаза закрывать. Of course, we have Wednesday night fight and next level, but to see them pop up everywhere else, it's just a blast. Remember, guys, за фаталити дисквалификация просто. You want to make sure that you're staying up with competitive Mortal Kombat action, and that is the place to be. And did you guys know that такой Crashing Ball, да? This clan was formed back in the Mortal Kombat Deception days. They go that far back. I'm pretty sure, because like, Shu Jinky Dink, he was a Deception guy many Я на самом деле знаю, что у женщины, когда в Корее был, вот ты не можешь понять вот этой девушке, ей 14 или 40. И вот может быть вот буквально любое число. Вот от 14 до 40. Вот ты не угадаешь просто. I don't know if any of the other titles on things like Xbox may be, but I know that at the very least it was the first online MK, after Deadly Alliance. And that was, clan wars were huge. Clan wars were like the way to compete, because there were no offline. Не можешь понять, посадить или нет. The ways players proved they were best was they'd sit online, на всякий случай осуждаю, да? And they'd do clan battles. I mean, it's kind of like a self-made matchmaking system, you know. If you're part of this clan and you want to go with someone else, even заднем плане Soul Calibur, да, кстати, тоже. Блин, там за 2B играют в Soul Calibur или нет? Я помню, на Игромире был Soul Calibur, и там вообще было очень мало людей возле него. Да ладно, ребята! А что это за герой вообще? Вы видели хоть раз? Цитрион. А в Таиланде ты не можешь понять, да, другое, согласен. Вот так вот, везде ловушка. Там возраст как раз 14 лет, вот тогда можно спокойно. Тогда можно не париться. О, Джонни против Цитрион? Specific MK11. I know that he is a Cetrion player, is Ganondorf. Слушайте, праздник какой-то. Вот это праздник. Told me earlier, he was like, I really Планету выносит, это у него фатальти или Крашенбол? Фатальти вроде. He's got a little thing. Okay. He's got a thing on. He got a treat for us. He's got a treat for us. Yeah. А это мелкий за Цитрион, да? I've no doubt, win or lose, we'll see it. Nice. Can't wait. Oh man, Johnny Cage. I love watching Johnny Cage. Какие у него модные очки. Я сначала, когда анонсировали Цитрион, я думал, она страшная. Я сейчас понимаю, что она ничего. Ой, хорош! Хорош! Цитрион получает по яйцам? Блин, что-то не то. Не получает, короче, вы поняли. Фирмовые удары Джонни Кейджа получает. Слушайте, нормально ее... Нормально ее так зажали в угол. Ну, прессует, как Джонни Кейдж, да? На тебе камень. На, еще. На самом деле, такой прикольный вообще герой. Зонищик, прокастер, да? Цитрион, правда, получает он все равно. Что-то вообще просто уничтожил. Уничтожил. Force of Nature? Другая? А, кстати, реально, да, не вот этот, не камни, тут корни есть, этот захват? Смотри, он против песочка ничего.
Ух ты ж, черт возьми. Слушайте, зацените, что это Джонни делает. Мне очень нравится. О, получает. Уворот использует. Камень по голове. Блин, это больно. Ну и все, наверное, Цитрион мы здесь хороним, да? Или нет? Или Цитрион будет камбэчить? Ну, сопротивляется. Сопротивляется, слушайте, хорошо. А, вот этот захватик, еще и подожгли, еще и дальше дэмэдж. Так. Ой, ноги по башке. Как-то дешево, да? 1-0 for the Johnny. Не, судя по всему, это мелкий за Цитрион играет. You know, you just have to get in. I know that's stating the obvious sometimes, but if this is a matchup where she's going to keep you out all day, just do whatever it takes. Короче, мелкий на Цитрион, да. Судя по тому, что челик такой. It's very scary as a zoner to go, hey, I've now got to spend a whole round just fending this guy off me, you know? Talk about splitting hairs. Round 1. A competitor does have full screen options, as we saw at the end of the last game. He does have 2 consistent fireballs if he does decide to amplify his straight fireball. Хорошо, 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 хорошо. Молодец. Бах. О, хорош тоже. Бах, еще камнем. Здорово, Джонни пока не может дойти. Правда, в перестрелке могут быть проблемы с стрелками. Хорошо, сейчас сделал. Камень на... Ногой паниш, но не так страшно. О, слушайте, а малыш сейчас хорошо все делает. О, то, что надо, просто то, что надо. Это еще Джонни и уворот не использовал, но правда уронил, да? Уронил, и Джонни будет... Хорош. Ясно, next match, пожалуйста. Рано. Рано так говорить. А я не знаю, каждый раз приходится угадывать, кто же играет на самом деле. Слушайте, Цитрион-то разыгралась прямо. Это было мимо. Иногда воздух кидает, да? Слушайте, хорошо панишит, хорошо, очень хорошо. Ба. Блин, пока доберешься до Цитрионки, уже столько камней нахватаешься. Throwing boulders and boulders. I almost feel like competitors a little too scared to go to the air because of that crushing blow, because he knows the threat of it exists. Dash cancel from the fatal blow into a throw. That's one of the scariest things. And what a great whip punish! He saw the wake coming from a mile away. Выпутается она или нет? Оп! Давай, 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 давай. Найс. Мелкий хорошо наказывает. Люком, главой Джонни. Не, ну мне кажется, что вот это первый игрок, а вот это второй. Всегда такой принцип. По идее. Да, что он ногой вылетает, еще тоже не могу понять. Когда он просто перестрелку дает и зелеными прожектайлами, все окей. А тут... Нет, все, Джонни Кейдж. Да, вообще на футболках. In a best of 3, it's kind of hard to gauge that. I think the matchup was close. I think he won game 1 so solidly, and it was so close in game 2 that this doesn't look like a matchup thing to me. Speaking of which, matchup, Cetrion standing, she's so hard to jump in on, especially if the player has a good reaction. Пробили его, но немножко пробили. Все, минус 300 хп, здорово. Цитрионка, панишит. Нет, посмотрите, молодец. Разыгрывается, да? Разыгрывается. На 211. Вперед. На тебе камнем. Блин, Джонни тупо не может дойти, а если он еще раз ногу использует, то ему конец. Слушайте,
какая жесть. Ну, зонинг просто адский какой-то. Ай-яй-яй, захват не выходит. И крашинг-блоу в отмену. Минус рука, минус все остальное. Будет камбэк, нет? Disrespect, maybe expected a grab. He has breakaway. If he's hit now, it's game over. Competitor. He's gonna get punished. No! I can't believe it. Блин, а почему он захват? Да, это был точно раунд. Джонни рофлит на самом деле. Джонни рофлит. Он... Ну, это ошибка, когда ты вместо панча делаешь просто захват. Захват надо в другой ситуации давать. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Смотри, он вот начинает получать дэмэдж. 277, хорошо. Стрём. О, вот. Пошел. Пошел наказание, прилетел антир, да. На тебе камень. Я так понял, скины у них всегда рандомные. Все нос почесать. Говорит, полезь, я кое-что попробую. Блин, он тупо не может дойти. Хорошая идея, кстати. Да что? Блин, ну мне больно на самом деле на это смотреть. Смотришь на это и думаешь, как вообще против Цитриона играть, да? Слушайте. У него не было метра. У него не было метра, но ничего страшного. Мелкий молодец. О, вот, смотрите. Вот это вообще супер. Вот это классная фаталити на самом деле. Хотя с другой стороны, ты думаешь, если она так умеет, то почему она вообще дерется, да? Почему она дерется? Не, молодец, первый раунд так отдал, да, и ты смотришь на это и думаешь, завозите следующего. Но нет, он собрался и показал класс. Спамил молодого? Нет, молодой заспамил, не молодого. Ну нет, он может тоже молодой, но молодой как раз заспамил. Looking good on stream today, I have to say. I don't want to jinx it, but let's go, boys. Yeah, absolutely here. And again, competitor has him in the corner, and this is really where he bullied him the whole time, air escaping, and was able to just kind of keep his composure and keep everything going his way. And a little bit of a drop there by Ganondorf, but again, this is where it all went wrong, if memory serves me right. Competitor just making correct read after read, saw the wake up coming, punished it perfectly with those long range normals by Johnny Cage, and again, leaving him in a standing position, no access to wake up, no access to any of those defensive mechanics, but at the end, it didn't matter. He kept it solid. But I don't know what the string is with Cetrion. I think it might be the forward 2-3 string that is the advance into the stomp, and then obviously she's got the drill ender, which is the extension of the string. I don't know how unsafe it is, but we did see earlier he got his standing jab, and it was a punish. And stand 2. He clearly tried to go for the stand 2 later on, and that really was where everything changed for the worse. You know, where he had the win, he just had to take it. All he had to do was just do a decent combo, and it won the round, and he lost the game by messing up the punish. And the second that happens, the end of the round, you may as well say, well, this might be over, because that will tilt 95% of us. That you can't stop thinking about how the last round ended in the final round. Like, it's difficult. Yeah, I mean, you see players hung up, getting like, you know, just staying in the past, not moving forward, not looking forward, and they just keep saying, why did I make that mistake? Why did I make that mistake? But you can't. You can't change the past. I think that's the advice you'll always give to an upcoming player, right? Where how to deal with the offline stress, because if you sit and dwell on a mistake for hours on end, like, it's gonna help no one. You know, you're gonna be the worst off for it. But oh man, look who's next! Spooder look who's Jason. Next! He's finally next. Spooder is finally next on stream, all the way from Australia. Travelled in with his buddy Waz, and I think this might be his first event. I'm pretty sure. NA event, anyway, obviously, you knew. A very big contributor towards the Australian scene. If any of you guys are awake right now watching your boy, shout-outs to you guys, man. Shout-outs to all the scenes.
across the pond that are watching Combo Breaker right now. You know, Europe, you know, South Africa with their thriving scene. We have all over Russia, no doubt. There we have some Russian players in attendance here. Actually, I've had a chat with a couple of them, and Australia, you know, has been long supporters for NetherRealm, and the Middle East as well. You know, we can't forget the boys. Tekken Master, we miss you, buddy. Shame you couldn't attend. Yeah, big, О, big Челик говорит, loss что to есть us, really. из России. Phenomenal, talented player, Интересно. especially considering that, Джеки you know, he была. comes from a, Из героев from a пока что не region that было doesn't really кого. have a big fighting game scene. I mean, Шаукан, they have Фрост, something, but it's nothing like the United Джакс, States. Дивора Spooder is a character. и Коллектор. If you've been around Spooder in person, he's a joker. He has a good time, and he's a real Китана, riot, не you know, помню, была или нет сегодня? one of those guys where he's just always Китана помню very больше. light-hearted, always finds a way to Не, crack не, a не joke. эти You know, he из finds России. some way to make any По ним так situation не funny. скажешь. That's what I've sort of gauged from him the past couple of days. We've been spending time at, you know, GGA and everything else. When we had the Ghost Battle series last night, that 60-man local, which was basically a mini major, you know. But he does play Cabal. He was a Kano player first, sticking true to his Australian roots. Of course, you have to. If But you're he from changed to Australia, Cabal. you got to. He changed to Cabal pretty soon after launch, actually. So Так, Cabal we'll see против how it fares Эрона. for him. Жаль, He's Некрас не gonna be going поехал. against ATP, I believe. You know, we've seen him before here, just, you know, rooting on his boys, coming in full force here, and he's going to be utilizing Aaron Black, Никогда не понимал турниры по character that файтингам, когда они a lot сидят of people рядом, have потом a после матча strong не opinion about видятся вживую. how useful he is, about how he, you know, forces you to play his game. If you're right next to him, it's a mix-up. If you're full screen Мне from him, сказать, it's что игра не filled. поддерживает, The игра slide can come поддерживается out at any хорошо. time, and the boot Да, drop, значит, я не так if услышал. hit twice in a row, can lead into a devastating crushing blow. Значит, тогда Aaron сори. Black, absolutely one of the game's stronger characters because of what you talked about, right? There's very few characters in the game that... if you're the kind of Ух ты, character where какой you can kind of скорпиончик. command the neutral or command the pace just by existing, like Aaron Black does, you're automatically gonna be pretty dangerous. But Cabal, one thing about Cabal and his air mobility with the jumping buzzsaw tosses is that you don't really need to care as much about whatever is on the ground. And Aaron Black, he's going to have the gunshot on the ground, waiting for you to land, he's going to throw the acid. If Cabal's advancing in with the airborne saw, I wonder if that's going to have a big factor in the matchup. I think it is. I think it's pretty much what everyone plays around. Чьи это What рожи, is кстати, Aaron или Black просто gonna do? рандомные? When is he going to try to, you know, utilize the acid, the damage over time, and just sit back and rely on that stance and just deflect everything and try to do about it? But hold on, Spooder getting the first hit here with that downward buzzsaw. Удар пилой. Эрон подходит ближе, и Эрон начинает пока что два удара. Кинул кислоту куда-то вообще черт знает куда пока что. Ну и Cabal тут запускает движуху на 265 пока что. Раз, два, три. А как он третий поп... Ай-яй-яй, третий это неудачно. Как-то скромненько пока что Эрон играет. Не то, что мы видим. Обычно. О, вот это Cabal здорово перепрыгивает. Очень здорово. Просто прочитано, да? Так, ну все, метр использовал. Ой, еще и паниш. Тупо не дотягивается сейчас Эрон, и его Cabal наказывает, и это 1-0. Round, kind of making ATP second guess. Well, if I can't win with this character, what do I have to switch to? But hold on, he's not shaken just yet. I think he just needs to adapt to those jump overs because Spooder is really anticipating those boot drops. Не получается. Ой, хорошо он полку вставил. Слушайте, если бы он ее не ставил, ничего бы этого не было. А это очень неприятно. А почему без дальше, без продолжения? Как-то странно Эрон сыграл. Захват. Keep tally and keep tabs on all those little signs that you throw out to your opponent, especially a very good opponent that can, you know, understand how are you going to react in certain situations. Oh, the boot drop here, is it going to hit the second time? No, throws the acid and decides to deflect those downward buzzsaws and just poking with that down four, that Слушайте, нижнего кого реагирует? all the way to the ground. На выпад. It does exist right after a failed throw escape. ATP dedicating entirely to a mix-up, but there was no need. He's gonna take some damage now. ATP. Are we gonna see acid? Oh, I can't believe it! I can't believe he. Что? Как? If we did Aaron Black full screen, and he's got fatal blow. Боже it's мой. safe to assume, and this is one of the few Я уже projectiles that расслабился, думал, Cabal's все. fatal blow can't outspeed.
No, definitely you can't outspeed those magic bullets from И челик тоже расслабился и думал, все. fatal blows, multiple hitting. It is a high, but it is so quick and so easy to utilize pretty much anywhere. If you can't move. Once that fatal blow is ready to go, you cannot move. But at least the silver lining here for Spooter is that it's no longer in this match. That resource has been used and not available for Aaron Black. Going into the overhead and challenging with the down one. It's only going to be a trade this time, but very risky sort of down oneing on your own minus frames. Но тыкал-то как, а? Back 1-2 mix up again. Speaking of mix up, нижнюю добавил. Full screen, but Aaron Black getting knocked full screen isn't really the end of the world for him. No, I mean, he can play no matter at what range. As long as he's in forward 4 range, he's always going to be a threat. And what a whip on a sheer throw. Ой-ой-ой-ой-ой, он встает и все равно. Стой в кислоте, стой в кислоте. Какая жесть, какая грязь. Так, Кабал хотя бы дает бросок сейчас. Какое будет продолжение? Не, ну я грамотно на самом деле сейчас начал все доджить. Кабалу никак не подступиться к нему. Ну этот фаталблок, блин, как вспомню, это просто кошмар. I feel like he can do this. He needs 2 clean hits, 1 going into the fatal blow, and that should be enough to take it over Aaron Black. So let's see where the opening can happen. Oh, there it is. Yeah, the back 2, 2, 2. 3 consecutive hits with that revolver, just butting it over the head of his opponent. The second and third hit being overheads, and Spooter just wasn't ready. And if you look back and think about that second round, that could have easily been his game in this race to 2, a very fast race to 2. So he needs to adapt. Kind of crazy to me. It was an incredibly fast round number 1. Ничего страшного, можно взять 2 просто подряд. Ай, 3-й оверхед получает, встает, еще не сказать, что очень удачно. Так, метр тратит сейчас Эрон на этот выстрел. И что будет делать Кабал, это вопрос. Потому что так у него были проблемы с тем, чтобы просто подступиться. Мне кажется, нижних надо было бы добавить. И тут, ой, здоровенные проблемы. Нет, не такие уж здоровенные, оказывается. Хотя ХП много теряет и постоянно чуть в кислоте. Нижний использовал. Слушай, не, ну Эрон хорошо блокирует все, тут ничего не скажешь. Как-то самый первый раунд показалось, что он какой-то ни о чемный, но здесь мы видим, что все-таки Саша еще не хватает, может быть, просто волновался, пока раскритивался. Yep, you know, we see Acid drop into Slide Amplify for the exact same reason. Sometimes you blocking is still a win for him. Отбивается четко. О, силпил. Бросок, уход от броска. Все никак. Меня вдруг резко начало рубить в этой игре. Так не атакует. Unfortunately, yeah, just время. There was literally nothing he could do at all. At the very least, ATP didn't use it as an opportunity to jump out of the corner at least, so, you know. Просто время уже прошло. The little victories, Spooter had his back to the wall. As I can even finish saying that, he's jumped over him, so just forget what I said right there. Блин, ну Эрон такой, конечно, хитрый. Он немножко дэмэджа нанесет, а потом просто стоит и вот выжидает. Бах! Поворот. Блин, как же он стоит в кислоте. Я не могу стоять в кислоте, просто по КД. Боже мой, практически чистые. Да, что-то Кабал ничего не смог сделать. Не ожидал, что так жестко будет. I want to try and go in, but while he was making his decision, he was in the acid. Yeah, you know, he wasn't going for those like micro dashes to try and sort of just get out of it. And if you have to block a situation, so be it. At least it would mean that, you know, ATP would be pressing something, maybe with punish him or something similar. But I feel like he simply just spent too much time standing лучшая часть серии. while he was deciding what Да, he wanted to do. определенно лучшая часть серии. Уродливые женские персы. Как ни странно, чем больше смотришь, тем больше играешь. Чем больше играешь, тем больше нравится. Бабы, да, такие сомнительные, конечно, но как-то со временем ты к ним привыкаешь, и уже они не кажутся такими прямо жесткими.
do nothing. But again, we're looking back at the first round here. Spooter off to a great start. He takes this round convincingly, and this should have been his round here, round number 2. But we see ATP clutching it out here with the wake-up fatal blow, or at least the fatal blow right here in the neutral. He just walks up full screen. Here comes 6 high bullets, ready to steal the game right back to me, and ATP just basically ran away with the momentum, because right there, that's where Spooter had his fate sealed. 100%, and I'd agree. You know, and when that happens, you start getting frustrated. You start whiffing buttons, and then once you're saying, well, I'm not going to whiff anymore, I'm going to try and do something else, and then there's Acid underneath you, and you're taking damage all the way. Acid was the king for ATP in that situation. ATP, like, I think he mustn't have. Это забавный момент, когда ты понимаешь, что тебе уже конец, да? Especially when they're ready to die. But you know what, Spooder? Forever a man that likes to have fun. So I can't say I'm surprised that's how he reacted to a timer being done. But shout out to the wonderful crowd here that's checking out some Mortal Kombat. Kerbo, the man. Actually, if he's sitting in front, does that mean, yeah, these will be some on-stream games, I imagine? Что-то девчонка скучает. Normally, if you guys GT все делают. Не хватает старичков, Ермака, Рептилий, Смока, Синдоуша, Нацунга, Эмилин, Ночного Волка. Не волнуйся, не волнуйся. Скоро добавят героев. Show him what's good. Strike a pose. Ah, there it is. We were waiting for it. I think everyone felt that at home. It feels like he's having a romantic interaction with himself. It was one of those things where you sort of like put your hand behind someone. It's like, you put this over your mouth and it's. But yeah, I don't even know what that was. But hey, welcome back, guys. For any of you that are just watching or you've just tuned in, this is the Mortal Kombat 11 Pro Competition Combo Breaker 2019. This is the first stop in the Pro Competition. Посылает поцелуй, Crushing Ball. A bit of a story setter, I think. We have so many players, record-breaking attendance for Combo Breaker. This is the second biggest Mortal Kombat tournament in history, competitively. So, помните в фильме Mortal Kombat 2 Night Wolf какой был? A lot of people feel like this is the central hub of everything. We have people from all different regions, all different countries here to play Mortal Kombat 11. Забавно, что люди вообще самые разные. Coming all the way from the East Coast, was from Connecticut, but now resides in New Jersey, so he's one of us now. And, Nicky's been doing a great job with Noob. He's been getting better and better results at Next Level Battle Circuit every Wednesday in Brooklyn. So if anyone's in the area and they want to try to attend their first local, make sure you look into Next Level Battle Circuit. That tournament's been going on for a very long time, and Mortal Kombat 11 is strong there. Also, if you're in the New Jersey area, make sure you check out Mortal Kombat New Jersey. Our next event is actually going to be next weekend, Saturday. So if Combo Breaker is inspiring you to get competitive, go out there. Local events are always a great starting point. Very bizarre seeing Nicky with shorter hair. Yes, he chopped it all off right before he got here. I think this was a first for me. He's normally part of the long hair boys, but he's since defected. Noob Saibot is, oh man. If Noob Saibot wasn't in this game, I would be very unsure if I wanted to play. But it's because he's in the game and he's as fun as he is, I'm in heaven. Noob Saibot has been he's such a well-designed character in this game. I love it. He is going to have an issue though against Scarlet. The female hurt box. If you are going to try and go for some of the more optimized damage, you can't really maximize damage against the female. Блин, женские хитбоксы меньше, но это прям ущемление, сексизм, все дела. Как он здорово за спину запрыгивает, как же прекрасно все делает. И все, надо использовать уворот. Язычком пытается. Хорошая подсечка, но тут Noob Saibot грамотно использует уворот. Языком Скарлетт сейчас не попадает, и его сбивают. За спину заходит, но тут же получает комбинушку. Кстати, мощную комбинушку на 294. Его тоже, смотрите, геймпад ломает, чтобы это использовать. Ждет, кстати говоря. Ждет кулака. Ой-ой-ой, подставляется, да ладно, это все конец. Go with what works. Noob Saibot has so many different combo paths and so many different choices and creativity that you can look at the life bar, you can look at the situation and пошла комбинушка. Приходится использовать уворот.
Оверхедиком. Wake up up three, the invulnerable wake up attack gets Scarlet a little bit of breathing room and kind of lets her take her turn, backing Nikki off. But Ой, здорово поймал на прожектале. Молодец на реакции. Просто шикарно. Так, потом роняет, и тут уже наказывает Скарлетт. Скарлетт на 300, да, прописывает дэмэдж. Красиво. Ну что, по 300 с чем-то? ТП использует Скарлетт. Не пробивает. Ой, как близко. Фотобол на рандоме. Нет? Да, фотобол. Он промахивается. Но его не наказывают. Его не наказывают. На 167. До первой ошибки фотобол есть у одного, у второго. Ой-ой-ой. I mean, dude, if you play Killer Instinct, you've got to have the fastest reactions in the West, man. Nikki, I've never seen someone break a combo so fast. He swears it's not a guess break, but it looks so much like it because of how fast he can do it. О, пробила. But he has won game number one with a пробивает, попадает. 1-2 into tackle. All the damage you can get from that without using a О, ТП на ТП, и Нубсайбет оказывается победителем здесь. Наказывать, да, супер. Ну, ворот приходится использовать. По выбора не было, действительно. Канадская атака. Так, здесь подкосили. Немножко поковыряли. Фотобол. Нубсайбет идет вперед. Получает контру. Ну, у Нубсайбета очень большие проблемы. Я думаю, что Скарлетт должна забирать этот раунд. 12 хп. Хотя смотрите, что творит. Смотрите, что творит демон. Фотобол. Попробовать? Попробовал. Молодец. Я считаю, что это хорошее решение было. Реально и так дешево, да? Yeah, going in for that full screen fatal blow. It looks really weird, but honestly, as Noob Saibot, it's legit because so many characters. Так тащить и потом так дешево отлететь, это обидно на самом деле. Так, ну что, поехали. Притащил, все здорово, у ворот есть, а у ворот это у Скарлетт нет, а чего он ее отпускает, непонятно. Вот уже бросок у нас отскажет. Язычок или что это? Ну, больше похоже на язык, да? Ох, не ожидал, да? А здесь наказание. Наказание. Там у ворот, мало хп у Скарлетт. Но Нубсайбет может затащить здесь. Легко. Но она не хочет сдаваться просто так. Еще и захватик влезает. Так, фотобол есть. Будет фотобол или нет? Язык. Держится, наказать. О! Блин, можно было добить. Есть еще шанс. О, хорош! Нубсайбет на 5 хп выживает. Просто умница. Ну, просто в тупую фотобол, конечно. Не сказать, что что-то эпичное, но круто было. Скарлетт сама виновата. Очень часто, когда ты должен панишить, ты нажимаешь бросок, потому что, ну, бросок 100%, но... Ой, прыгнул на проджектайл. Хорошо за спину заходит, здорово. Минус ворот. Теперь у Скарлетт проблемы. Раз, два, три. На самом деле можно попробовать подождать, когда Скарлетт хоть что-то произойдет, чтобы использовать телепорт. Еще бросок. У Скарлетт очень большие проблемы. Неужели это будет 2-0 в пользу Нубсайбета, потому что Скарлетт просто не дотерпела чуть-чуть. Рассчитав, когда приземлиться? Нет, это не так работает. Ты просто нажимаешь... Ты просто нажимаешь фотоблоу, если противник на тебя летит, его ловит. То есть там не рассчитал, ты просто встаешь и нажимаешь эту штуку. Там без расчетов было, там же... That's full combo punishable, but you just kind of, your muscle memory is just kind of committed to the preemptive decision that you make. And it's hard to kind of, you know, go with the punches and try to react on the fly like that. I mean, we've all been there. You know, we've all been in a position where you're so convinced you're going to grab and you're not ready to process whether you could have got so much more. Unfortunately, in that instance, that was the worst time that example could have shone his ugly head. But it's not going to be Nicky's problem, and now he's going to be moving on in the bracket with a clean Noob Saibot. We've got some more replays for you guys, kind of just showing the chaos that unfolded. I'm going to assume we could have missed that. Now that is
one of the most underrated tools for Noob Saibot is the back one 1+3. Where the back one comes out at such a long range, they're like, nah, there's no way it's gonna hit. And then the clone just extends the million range arm. And if it's a counter hit, you get a crushing blow as well. Happy days for everyone. Бесит то, что когда ты летишь, and here we go, Stalker again, trying to get something going. This is after, and the crushing blow. Now, like you said, a lot of people don't know that teleport is high, so you can punish it for a guaranteed crushing blow. Очень долго его используют в основном для отмены. The armor on the fatal blow, seeing exactly that he's going to jump in and saying, I can take this, I have fatal blow, and I have more than 5 frames to activate that armor. And that was just the moment it all went wrong. Because before that fatal blow, that was the moment he just didn't punish the clone. But, you know, this is, I believe that was winner's bracket, so you're still in losers. You know, remember, this is the 3-tiered pool system, so it's one of those interesting ones where if you make it into winner's final of your pool, you are out of the pool. However, seeding is determined. Now we see DJT again. You're going to go Baraka, aren't you, mate? Of course you are. Yeah, you are. I love DJT, man. Forever an amazing Joker. Don't eat your pad, man. You got to play. You got a tournament to play in, bro. It's okay. DJT always smiling, always making sure that everyone around him just has a good time. And he's hands down one of the funniest people I've ever had the pleasure of meeting. That's really funny about DJT, because normally when someone's like really funny or like a larger-than-life personality, which DJT to me is, he really is a real riot to hang out with. Normally, their kind of game plan is very explosive and very erratic, but DJT is like disciplined. You know, let's not forget, this guy is, DJT is an Evo champion. This guy won Mortal Kombat 9 in 2013, I believe. It was the first year of Injustice and the 3rd year of MK9. The final year of MK9 is a main lineup game, and DJT took that title. Grand finals against Rio. It was Cabal versus Cyrax. And I'll never forget, right? You know, he used Cyrax and MK9 by the end. He was a Sub-Zero guy for like 98% of the game, and in the final 2%, swapped to Cyrax and then just won Evo. I mean, if you go back, if you go, no, hold on, it's not that easy. I know you're a little biased because it's that simple, mate. It's that simple. You do a net and then you, because like the thing is, that's what everyone was saying, right? Was hey, he picked Cyrax and finally win. But what it was his unchallengeable patience and Cyrax resets were like the match made in heaven, dude. It was his own sick fundamentals, and then you know the filth. the damage that Cyrax possessed in his arsenal. But if you look at that grand finals, DJT versus Rio, you see nothing but, like you said, patient gameplay. Rio's doing instant air. Короче, ты когда приземляешься, если прямо совсем в воздухе, да, а когда ты с воздуха летишь вниз приземляться, там даже чуть-чуть заранее ты прожимаешь Fatal Blow за Noob Saibot, и ты попадаешь, that was the same year that а если ты какой-то рывок используешь, то сразу попадается. Just kind of snuck his way into second place real quick. 2 grand finals in one Evo. I think very few people can say they've done the same. Сразу нога. Just nicking Cassie, just not paying attention. And again, hitting her again, and she is going to be in a very bad spot. Now this is Diz playing Cassie and DJT playing Baraka. I feel like Sub-Zero was completely put away. Постреляла. I feel like he's definitely a Baraka main Так, мы сейчас у ворот. Friendship ended with Sub-Zero, now Baraka is my best friend, etc, etc. We saw that counter hit forward 4 in the corner. I wonder if DJT didn't really believe in the counter hit off that. Так, ну это неплохо, кстати. А что он не использовал, кстати, ворот и получил очень много урона. Я даже сказал, что слишком много урона. Which actually makes it one of the highest damaging crushing blows in the game. And that was a big missed opportunity there from DJT. I think he was anticipating the amplified version of that up shadow kick, but didn't realize that Cassie Cage didn't have an offensive meter yet. Да, у него не было метра, говорит. Он будет без губ. Он бормочет, поэтому его не так понятно. Не настолько понятно, что он там именно говорит. Слушайте, если сейчас умничка на самом деле. А ну, еще бросок. Фотоблоу сейчас будет, нет? Ох, как же Крашенбол прокнул! Просто жесть. Так, блин, обидно. Так если вроде тащила, но вот этот Крашенбол зарешал. Он пока старается держать.
but they Барак come на out and really дистанции. catch you by surprise, hopping over that Естественно, down хорошо three. That's уходит. the DJT special. He loves hitting you with that down three and confirming into that stand one. But this time, колено на. Diz caught blocking, Бросок. opened up by that throw. Крашенбол не рандомный, у каждого героя свои условия. В основном крашенболы идут на контратаках, типа когда ты используешь что-то на контратаке. Или если ты там используешь там бросок, когда бросок удался. Вот как, например, сейчас, да? Кто-то использует что-то, ты каунтер делаешь и прокет крашенбол. Yeah, the go-to choice after it in the bone picker is just a command grab because it will catch about 30% damage, so very respectable. But can't leave damage on the table. Forward four, Ой! forward Да, four by наказали, itself. I was наказали за expecting это. almost a forward four gutted, honestly. But Ну что, метра нету Кейси? no reason to overextend. Мне Let's кажется, play it тут safe. можно уже Кейси Play it хоронить, simple. разве что она Oh, a что-то little такое bit of a сейчас whip. прям I think she was из ряда looking for вон the second не hit of that придумает. forward Времени-то four. очень мало, но надо хоть какой-нибудь, Here comes that не знаю, forward four крашенбол для Oh красоты. no, DJT ready to pick Нет. the legs up. Give me that down two. Baraka's down two, so good. And it's so hard to neutral jump this character. Yes, it is. I feel like a lot of people love, once they get you Ну in the тут corner DJT and knock you фаворит down, явный, конечно. they love going for neutral jumps because it covers so many bases. It can punish an up three. It can, you know, punish Пипец someone руки trying to just здоровые, wake да, up вот with a эти пули button. справа. It's very, and it kind of like gives you your turn again. It also covers the bases because, you know, you don't have to aim your normal in any specific direction, but if somebody rolls out of the corner and onto the other side, Ну да, там your разные normal should условия. still У meet. кого-то And I надо don't think там punish, but at 10 least раз give you your попасть turn back. тенью, кому-то надо просто сделать контрол, кому-то надо там промазать первым ударом и начать попадать со второго. То есть тут у каждого свое. Пушка такая, как игрушечная, да? Кому-то луки надеть, кому-то еще что-то, да. У каждого свое. На самом деле, у каждого свое. One game up and delayed back three. That was a oh, you thought moment. Ну, пришлось использовать уворот Кейси, иначе было бы просто минус все лицо. Так, раз, два. Проджектайлы летят. Да, как с Fallout действительно. Или как, знаете, помните червяк Джим? Вот у него такая пушка была. Прям точно такая же. Ой, хорошо, чоп-чоп. Ну, хпшек очень мало, Кейси Кейдж. Надо что-то решать сейчас уже. Срочно причем. И, ну, бросочек, хоть что-нибудь. Может, об чашу хотя бы. Ну. Да, вспомнил, конечно. Не, ну а что, скажи, там прям точно такой же пистолетик. Think that Baraka is a very safe character. He has a lot of, you know, he has gaps in a lot of his things, but it's really tough to really understand what he's going to be doing at every time. Хорошо с нижней атаки, потом усиление. На ножкой развели на метр. Теперь можно подходить. Even though he dropped it, it really doesn't matter. He's on a comfortable match point. Diz is back us to the wall. О, Кейси, крашенбол. Здорово. Ой, слушайте, здорово запанишило. Здорово. Правда здорово. А сейчас ее, правда, панишат. Так, ну 400 хп на 500. Ух ты, боже мой, а действительно чистый блок использовал. Вообще умница. 100 хп, ну давай. Настреливает пока Кейси, старается из последних сил. Легко было заблокировать. И тут просто с ноги. DJT. Кончается когда? Ой, не знаю. Да я захочу. Фух, уже подрубает. Не, ну тут фаворит, конечно, тут ничего не скажешь. Он играл за Sub-Zero, потом решил, зачем казино шить, если можно просто нажимать, что там, вперед 4-4, по-моему. It definitely is, and that's why you're going to see time and time again DJT coming back to the ring, competing whenever he can, and it's a treat for everybody. But we do have replays ready to go for everyone at home. We're going to highlight
how DJT was able to do this with Baraka. Now, this is Diz kind of off to a great start here. I believe DJT does make this comeback, blocks it, and decides to take his turn with a throw into a crushing blow. Just enough, 31%, because you failed to tech the throw before it. Baraka, one of those characters that has the luxury of 2 crushing blow, regular grabs too. Yeah. And that's what I think is, it's really scary when some characters, like if you're like Collector or something, some characters, their saving grace is the double grab crushing blow. But Baraka has such an amazing tool set and, you know, really high damage output and, you know, safety as well. And then he's got the 2 grabs. It just puts him into like scary territory. You know, he's one of the game's stronger characters, I think. You know, more than capable, can absolutely win a major tournament. You know, he's got all the tools you need. And you know, this crowd is starting to fill up a little bit. You know, more and more players are starting to stack up. Some players have been here as early as 10 in the morning, 11 a.m. You know, this stream started at 11 a.m. It's been a long day. It's been a long day for you as well, my friend. Yeah, I don't blame you, mate. Same. I'm still a little bit jet lagged. MIT. I haven't even seen MIT play this game yet. I have no idea who he plays. I would assume Scorpion, surely. He's a Scorpion guy, isn't he? He is a Scorpion guy, and Scorpion is very strong in this game. Forward 3 staggers, the counter hits from forward 3-4, and everyone, a little surprised. This is the ultimate version of Bodied. If you guys don't know that, it's an FGC thing where somebody falls asleep and you take a picture. Oh, he got him! No! Wakey! Now you get to watch some supreme Mortal Kombat 11 Pro competition here at Combo Breaker 2019. How's it going, Darth Armor? Well, it's going great, man. Everyone's having a good time no matter what. If you come to Combo Breaker, you're going to have a fantastic time. You're going to get loads of casuals with anyone in any game that you're trying to play. And you're just going to have a great show. Чувак заснул. Блин, жалко не видел. Я услышал, что кто-то там уснул, но не увидел. Ну да ладно. А вы еще не спите? We're in the heart of Chicago. Combo Breaker is my favorite tournament. Клип, да, сделайте клип. Mortal Kombat has always been so special to Combo Breaker because we are in the heart. Парень спал, подошел неадекват, провел QIWI, что за бред? Seriously? And it's, you know, we're almost like it's living history. Не, ну а какого черта он дрыхнет? Приехал на ивент. Дома пусть поспит, в самом деле. You're always part of something very special when you turn up to a Combo Breaker. And obviously now we've seen, you know, the Roadrunner support as well, which is coming through. You know, you guys have seen the wonderful tracks that are playing during the breaks. You know, these tracks that are coming with the pro competition stops. You know, it's wonderful to see, and you don't see it very often. 5 утра я спать хочу, у тебя 5 утра. Суровенько. О, мы видели этого, да? Турболишиса уже. You know, put eyes on the event, put eyes on this thing that we call the fighting game community. A lot of people don't understand that there are so many players, so many people that play these games at a high level, that play it for hours on hours on hours, day in, day out, just to go and fight on the stages to say that they were the best. Если бы не вы, я бы уже давно спать пошел. Но вы просто лучшие. Спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Did he lose his license? Yes. Если еще и деньгами поддержите, то прям совсем буду голосить до самого утра в самом хорошем настроении. Это Кабал, который вынес Героса. Супер. Nah, he was. Because he is the first person I've seen, he's the first player I've seen at Combo Breaker that mercied in tournament, on stream. That might have been the first mercy. I don't know if we saw it earlier, but only Kerbo would do that. Because you know what Kerbo did in K9 to everyone? Bay-balities. Ребята, это Фрост. Это ведь правда Фрост? Супер. Кто там хотел Фрост? Помните? Сам ты играешь в Mortal Kombat? Ну, конечно. That was a hell of a head to take back then. You know, Carl is, and you know, PL has been one of the most legendary MK9 players, and that was one of the things I think assisted Kerbo's такая маска, жесть. Fearlessness in that competition. Even though it was his first event, you never see that confidence from someone's first tournament. But that was like what, 20 million years ago, and now in 2018, ну-ка, будем смотреть. with this clean cut Cabal. Stabs going in with Frost. He always favored those. Первый удар Фроста все-таки. He's always been a fan of the slightly strange oddball picks. Раз. Yeah, I feel like he was playing Shinnok before Shinnok was really strong and very
Ой, хорошо усиливает. Внезапно так. Бомбочку запускает. Хорошо зонит Фрост. Кабал тяжело подобраться. Хотя Кабал пилой выносит столько, сколько Фрост своими прожектами. Блин, за много запусков. Бросок. Бах. Блин, классный по дизайну на самом деле герой. Фрост. Супер, слушайте, с усилением. Здорово. И давай. Давай кромсать, давай крошить. 298 дэмэджа, привет. Но Кабал тут раскручивает. И Кабал на 229 запиливает. Хорошая пока. Это он, ой, попробовал что-то сделать, но контра. И Фрост уже, наверное, не отпустит, да? 22 хп, крутилка. Очень близко, фотобол. Отбивает. Молодец, Фрост реагирует. Textbook stabs takes the first round. Frost has some exceptionally strong, unbreakable damage. You know, she can get the grounded freeze, she can go for grounded strings, and it's, you know, you saw it right there, you know, 30%. That's not to be disrespected too much. Кабал перебивает. Damage whenever you want. There's the down one. Oh, optimization, boys. Хорошо, до 70. Never ever thought about putting that there after the straight amplified buzzsaw. The down one to kind of pop them up more and take a little bit more advantage in the combo. Ох, здорово, Кабал разыгрывается просто. Кабал зверел, убивает Фрост в прямом эфире. Шок. Смотрите, регистрация СМС. Как она головой бьет. Вот дизайн вообще супер. Ой, а это будет очень больно. Это будет очень больно. Фотобол. Кого затащил? Тесно. Уронил, да, правда? Я не знал. Можно было. Мне кажется, можно было, да, поддержать. Таких хороших игроков против песочка, они друг с другом на вылет. Не, ну Стоунс интересный матч на самом деле. Так, просто начинает потихоньку мстить. Ну, запас большого Кабала. Хотя ногой хорошо как поработал. Смотрите, что творит. Промахивается. Ай-яй-яшеньки. Так, ну неплохо. Захват все равно. Так, блин, посмотрите, что творит. Что творит. Просто демонюга. Крашенбол? Нет. Крашенбол будет. Ему конец. Ему конец. And that was a chaotic way to end game number 1. Turbo, though, 1-0 up, but it was not one. Я как человек, который мы не Фрост, скажу, что Фрост очень слаба. Так обычно говорят во всех играх. Очень частая фраза. He was one of the players back in the MK9 days that just he oozed personality, and it was very hard for him to keep it contained. I think even now, like, he's very much the same. He's more respectful now. He's matured a lot. Роняла, если бы не роняла 2 или 3 раза, кстати. Вот именно этих хп и не хватило. Почти добило. Так, ну сейчас Кабал просто очень агрессивно в углу зажимает. Looking for something there and goes into the amplified buzzsaw and is able to kind of swing a little bit quicker if he didn't, but gets the nomad dash, and we're going to side switch back into the corner. 80 хп, здорово, 60. Еще удар нижний. Бросок. Ну, бросок это такое. Она запарится пробивать его. Нет, Кабал здесь очень хорош. Очень силен. Можно делать фаталити, это не запрещено. Yeah, it's kind of like a, you know, a Johnny Cage shadow kick, just kind of used to like check your opponent, but they could easily duck under it and make you regret that decision. Kerbo's got some knowledge in this matchup, I think. You know, he blocked the first two shots and then with the ой, сам себя в угол зажимает. Еще оверхеди как Фрост. Пытается как-то выпрыгнуть Кабал. Фрост не пускает пока что, но Фрост тоже ничего толком не делает. И вот получается все-таки лоу.
Ай-яй-яй, не попадает, очень жаль. Пила по лицу, нижний. Бросок. В принципе, пойдет. Ай, куда ж так пилу ловить каунтер? Блин, ну сейчас на самом деле очень близко. Просто надо что-то предпринимать уже, чтобы закомбэчить. Вот это здорово. Вот это хорошо. Но у Кабала есть фаталблоу. Но он просто так, наверное, фаталблоу не будет юзать. У него запас все-таки, да, есть в один раунд. Поэтому скорее, то есть лучше комбой добивающий. Слушайте, Фрост, молодец. Very favorable for Stabs, and the anti-air down 3, a wonderful choice as well. Some characters in the game, they have those upwards hitting down 3s that work as great anti-air. На самом деле, молодец, Фрост. Показалось, что магиот умеет, но Кабал так вообще посильнее выглядит все равно. Свет вырублю, а то меня начинает совсем жиру дать. 8 часов стрим. Ничего себе. Так, понеслась. Бросок от Фрост. Еще бросок. Здорово. Это просто полка пока что. Ничего себе, да. Какой же шустрый Кабал. Поражаешься просто. Просто поражаешься. А здесь наказание. Наказание можно дальше продлевать. Это было бы интересно, если бы не метр у Кабала, который он использовал. Но он не мог его не использовать. А тут еще и Фрост использует метр. И это очень большие проблемы. Ох, сколько урона. Сколько же урона. Но мне кажется, ХП должны оставаться, да? Чуть-чуть ХП остается. Фотоплой работает! Боже ты мой! Вот это поворот! Слушайте, круто. 1-1. А это смерть. It's also dangerous now because Stabs is going into this next game knowing full well I can command full screen. I didn't go full screen in game 1 that Kerbo won, but no! Bets everything! Рандом штаб залетело? Не, ну как бы он сразу запустил, а тот прыгнул, ну что поделать. Блин, как это больно. 290, Кабал вообще молодец. Режет Фрост просто на кусочки, и надо что-то предпринимать, но она попадается. Так, пока ножкой. Ай-яй, еще и пилу съедает. Что-то Фрост как-то не очень неаккуратный раунд отыгрывает. Просто очень. Кабал здесь вообще шикарен. Кабал напрыгивает, здорово. Дальше продлевает. Надо было уворот использовать. Опять оверхед, но на этот раз просто встает уже на второй раз. Блин, ловит пилу. Вот, сейчас ловит хорошо, хорошо. Башкой по лицу. Понеслась просто. Кабал сейчас пропишет, сколько там, на 290, по-моему, да, на 290. Встает сейчас Фрост. Ну что, есть фотоблоу? Ох! Но это было слишком уже очевидно. Это было слишком очевидно. Еще и бруталити. Красиво. Shouts to Mortal Kombat 3, man, the throwback. You know, Sindel's MK3 fatality where she does that was the first fatality I ever saw. It spooked me so much, I turned my Super Nintendo off, I ran out of the house and I sat on the swing set for about 10 minutes. Digesting it. And then I realized it was awesome, and then I went back and then tried to look for more. Будет еще завтра с теми комментами. Да, все 3 дня буду комментить. I was like, oh, when's the screen gonna go black? I can't Забрал свои вещи, ушел.
That was a really good display. Кабал гонит прям. Ну да, это тот кабал, который этого грохнул. Герса. Он К9 играл все это время. Все это время, это все это какое время? Насколько все? And it was a grueling one. I mean, these guys went toe to toe, and Kerbalicious came out the victor in this first game by the skin of his teeth. And again, Fatal Blow always played into the factor here. Ну просто чуть-чуть там не дожимало просто. Вот здесь, да, хорошо среагировал. Время МК-10, типа вместо МК-10, это у 9. Ну, здесь уже какой-то, знаете, был такой фотоблоу отчаяния. А вот когда Кабал напрыгивал, то тогда это было как бы вот на упреждение. Тогда это было на упреждение. А здесь уже так чисто. А, к черту, знаете как. Психанул просто. Yeah, like you were trying to like challenge it with a down one or something similar. But you know that final game just fell apart for poor old Да, Stabs. бомбило, приходи обязательно завтра в 6 вечера. Ну, уже сегодня, да, в 6 вечера. Хотя там написано, на самом деле, в расписании с 14. Короче, я так понимаю, что я просто проснусь и запилюсь. О, мини-видео опять на экране. Просто, короче, поспал и дальше кастить. As this dynamic focus here, Gurr up to the plate, and you know he's got to be feeling good. His character kind of sitting on top of a lot of people's tier lists, and he is confident. He's been very consistent. He's shown that he can hang with the best of the best in this game, and the game is fresh. And Gurr, super strong player, no matter what. Блин, написано, что фаза первая сделана на 38%. 38%. Лул. ММ за шавуху играть. Вот это солидно. It was a zoning character that had mix-ups. They were great mix-ups too, but she controlled that full-screen space exceptionally well. And then you look at how she's changed drastically. She's nowhere near the character she was in MKX and MK11. She's completely different. Кто подарит мисап и очень хороший? And that's it. You know, the other variation кто-то может подарит. Есть шейхи. But it's still a piece of the puzzle that builds towards eventually. Ну, Псейбот катал? Конечно. Здорово. Конечно, был. Не было только кого? Коллектора не было, по-моему, Китаны не было. И кого еще? Кого-то еще не было. Джакса не было. Мы еще не видели Джакса. На комбат-касте сказали, что участников 50к. На турнире 800. Куда 50к? 50к народу, прикинь. Мы тут, я не знаю, только неделю отборочные смотрели бы. Наверное, да, это в общем на всем мероприятии, потому что там куча файтинг игр, и каждый там в своем углу. Вот это уже больше похоже на правду. It's just a very flashy design too. There's never been an MK character animated like it. No, and they did that with a lot of characters in this game. Like they really just kind of they wanted to make everyone unique and make everything their own. На Крашенблоу хотел сказать, на Combo Breaker. With the aesthetics, with the gear, and just the way all the animations, the throw animations, are just so dynamic. Well, I believe their button checks are ready to go, so we're going to go back to character select, pick the stage, and we're going to get the show on the road. Full auto versus Ger. Hard to call, to be honest. I know that it's going to be a very point-blank match, I think. You block one. You know, Jackie versus Geras is one of the characters that, you know, if you go on Sonic Fox's Twitter, one of the characters that I think he speculates Jackie does quite well. She's got that small hurt box. There are some of those unique moves, like Geras' forward 2, that can sometimes whiff against small characters. Jackie's one of them. Yes. Yeah, and if Full Auto did his homework, understands Gears, which I feel like a lot of people did if they're coming to this competition. You study who's in your pool, don't you? And you know Gears in the pool. Study the matchup. Study the matchup. You have to know how to get around all the Gears stuff. You have to know what options that he has available. Намерен выиграть.
Ну, хз, чел помешает и все. Тащи дубасик, ты справишься. Так, что у нас? Герас против Джеки? Вот, это называется, готовимся уже к Ру 8. Ай-яй-яй, вот это больно. Вот это больно. Ну все, пошел захват, здорово. Пошла заморозка, раз, два. Он решил, да, он решил не дамажить, чтобы кулачок. Но кулачок это стрёмно. Бах. Приходится ворот использовать, а там бросок тут же. Ну, это, конечно, жесть. И сейчас опять, да? А тут еще коленка. Ну, у Джеки большие проблемы. Тут не надо, что можно будет придумать. Просто затыкали. 1.87. Но попытка не пытка. Нет, не выходит. Погнали дальше. Песочек просто прыгает и прям в песочек. Хороший тайминг. Хороший тайминг. О, а вот сейчас здорово Джеки делает. Вот сейчас здорово. Хотя кажется, что слабенький можно было больше наказать, но что поделать. Как вышло, так вышло. Вифает апперкотом. Ай-яй-яй-яй. Последний удар уже пропускает, к сожалению. И Джеки получает просто кучу дэмэджа. И сейчас это все еще не заканчивается. Ни в коем случае не заканчивается. Сколько же дэмэджа, боже? 464, 480. О, здорово. Вот это здорово, кстати. Хотя бы сейчас надо продолжать. Только не песочек, только не песочек, только не песочек, только не песочек. Так, неплохо. Оп. Здорово, пробивает. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не попасть на крашенбол. Песочек, только не контрящий. Нет, просто песок. И... Так. Просто попкой добил. Ну что ж ты будешь делать? Затыкали. Блин, ну очень было близко. Джеки могла вытащить этот раунд. Тут вопрос в том, сумеет ли сейчас собраться для того, чтобы затащить в следующем раунде или нет. Так, ну это дальше Герас против Джеки. Смысл тут менять. Меняет на Эрн Блэка. Странно. Мне кажется, мог и еще раз попробовать. Также. Но, с другой стороны, не право. Ну что, поехали? Меня там спрашивал Сосочек, да? Я за Скорпай Джейд учусь. Ну и сейчас еще кого-нибудь добавлю. Так, усилялку использует. Нижним пробивает. Песочек. Песочек контрящий? Нет, песочек не контрящий. Ну и давай, просто раз. И опять он использует усиление. Найс настрелял. Песочек. Бах! Минус 318. Так, хорошо. О, с подкатиком. С подкатиком интересно. Фотоблоу. Не вышло. Не вышло. Gur cared so little about the acid, he teleported into it. He knew he was going to win the round. He doesn't need to care about that. The scary thing is, he's used very minimal crushing blows. It's match point for Gur. There are so many avenues he could obtain his damage, and that could have almost been one of them. That was 4
one range right there. Very scary stuff. И дальше опять захват, да? А нет, слушайте, Герас сейчас так более уважительно, он решил отойти, немножко подождать, переждать, чтобы потом на контру, но Эван просто не встал, не вскочил и не пошел. И вот сейчас бросок, и опять, видите, Герас вот не спешит, не летит. Стримглав, а вот это сейчас уже жестко. О! Ну, да, действительно. Wake up Fatal Blow от отчаяния просто использовал. Ну, шанс есть. Шанс есть, в принципе. Метод есть. В целом, почему бы и нет. Почему бы это не использовать, но получает захват и до свидания. До свидания. That was convincing. That was convincing. In both games in a row, we actually saw Charge not really play a huge part in the final result, but it's the threat, right? Geras has so many crushing blows. Let's just add another one to the mix. It's risky to stick out a button, and it's what Ger does. I think this entire game was putting the fear into it. Yes. And he did it in round one both times. So меня кумарят ножки у Джей, то, что ты должен прожимать and it will make you maybe нигде. doubt a decision because the damage payout is going to be so high, etc., etc. Really good choice there. Сегодня Джей-Дихи были неплохие, очень красоту показывали. Я надеюсь, мы еще увидим. Этот же Китана Прайм играет на Джей, кстати, неплохо. Интересно. And he was able to take it over full auto. Well done, and we'll be seeing later on in the tournament. But you know, we're starting to reach. If my mental clock is coming through the way I think it does, we should be reaching the end of some of these pools. At least the very least, winners final some of these pools. So that means the players that you're going to start to see later in the day, you're seeing them return for a reason. They've been winning matches in their pools off stream. Ох, подрубает-то уже сочно. Pools are basically early group stage where X amount of players get stuck into a group. It's pretty much a mini tournament. Еще готовы смотреть? It's like a miniature tournament. Я чувствую, начинаю уже так моргать, чуть плевать. That we are in fact reaching the end of these blocks of pools. I think we might have one game, maybe two. We'll find out soon, but I think it might be the one game that we're coming up next. These are to get out of your pool in what I will assume is the winner's side, which is the ultimate comfort zone. With these many players, you want to get out of the bracket because it's the safety. Yeah, I mean, this is a double elimination tournament, and for those of you who don't understand how that works, think of it as everyone has 2 tournament lives, and when you fall down to the loser's bracket after losing your first set, you will be playing other players who have also lost their first set, and they're going to be down to their final leg. And that's how double elimination bracket works. We always use this term, but it really is a shark tank. You know, when you get Почему решил за Скорпа? Слышал, что он самый сбалансированный сейчас. Он, да, вроде не то, что сбалансированный, он сильный сейчас очень. Давайте, Грон, спасибо, что зашел. Спасибо большое. Завтра, послезавтра будут уже самые интересные матчи, самые крутые. Мне на самом деле жаль, что самые крутые, наверное, будут в ночь с воскресенья на понедельник. Не, ну если прям совсем будет рубить, я просто хост кину. In a world series where different grassroots tournaments around the world get given, you know, pro competitions. That is where we are right now for Combo Breaker. $15,000 on the line, $5,000 to first place. Payout the top 16, so you know the highest place players still going to get some cash. Кто за Джейд, мне сказали, что Джейд плохая, выбери кого-то получше. И как бы я посмотрел просто на героев и понял, что ну, за Скорпа норм. Либо Скорп, либо Санфира, но больше Скорп всегда нравился, поэтому выбрал его. Саби тоже ничего на самом деле, фановый. Казинич. Разыгрывать. Players dedicating so much time, so many resources, hours of training, and they still just come up a little short. So I am all for spreading around the wealth and making sure that everyone kind of gets their hands on it. It just makes for a better atmosphere and just good energy for everyone. So, new school versus old school, young gun versus young gun. Семиш против Курбалишеса. Слушайте, ребята, сейчас будет суперпот. Сейчас будет суперпот. Это D4. Вот это сейчас круто будет. It's always really bizarre when you come back to an American Это будет очень интересно. And then I just walk past the guy and it's like, oh my god, I used to see that guy on Twitch. It's crazy. It's crazy. Китана против Кабала. He's right here. I can just bump right into him. Kerbalicious, as we've seen throughout this broadcast in this block of pools, just dominating with Cabal. I mean, it went toe-to-toe with Stabs, but towards the end, I feel like
he knew he had the download, he had the correct adjustment made, and he's going to be going up against one of the toughest opponents out there. Samij, the machine, just irradiates consistency game after game. MKX, Injustice 2, and of course, qualifying at next level battle circuit. Сегодня, по-моему, первое появление Китана, да? Первый Китан сегодня. And qualifying at second place, losing to Sonic Fox in the grand finals, but hey, nothing wrong with that as long as he qualified. Samij is good. He is, and he's very clean. I'm expecting this to be a good match. Samij is one of the only players really rocking Katana still. She's a very different beast to what she used to be historically in both MK9 and MKX, to be honest with you. She's very, very different to what she Итак, понеслась. Катана против Кабала. Закидывает пока что веерами. Первый удар за Кабалом. Но тут же месть, и тут же приходится использовать ворот. Тут же просто. Тут еще вопрос, кто кого порежет на самом деле. Get their opponent to kind of dance around the other one. And I feel like whoever gets the life lead is the one that's going to be dictating the pace. Yes, Samij takes the down one, takes Kerbo's minus frames and use it to enforce агрессивно очень отыгрывает Китана. Вот сейчас было здорово. Вот сейчас было здорово, еще и в углу зажимает. И усиление. Против на 201, но медленно, но верно Китана движется к успеху. О, ну все, 40 это просто сейчас веерами можно добивать, и до свидания будет. Уверенно. That's what Samij is doing, right? He's using these standoff situations. He's waiting for Kerbo to press a button, you know, because he just wants to take the minus frames and then enforce his turn. Samij is so good at knowing when it is his turn to press a button. Кабал сидит пассивно в углу, неприятно. Вот сейчас пытается перехватить инициативу как-то. Китана использует сейчас. Использует уворот и получает крашинг-блоу. Здорово. Бедрышки. Можно было нахаживать. Блин, почему? Не знаю, почему Кабал не продолжил. Хотя на самом деле возможность была очень хорошая наказать сейчас. А вот сейчас панич пошел. Вот так. Вот это было супер. И это 311. Вот если он сейчас, то не додавит, то ему потом будет очень тяжело. Даже чисто психологически, что он не додавил, когда у него было преимущество. Так, ну пока что все в блок. Супер. Хорош Кабал. Раунд забирает у Самижа. It's a very scary thing when your opponent does have a very quick mid. You think throw is coming, but instead you just get a mid for your troubles. And not only that, even if you block it, you gotta watch out for either cancel to the low or just let the string rock into the overhead. Kabal's got those mix-up options. Порежет или не порежет, ну сейчас узнаем. Но шансы есть. Шансы есть. Здорово на самом деле. Так, у нас оба используют извороты. Не хотят подставляться под комбы, но сейчас кому-то не поздоровится. И Китану уже все вернулось. Китане уже не страшно, вот Кабалу нельзя подставляться. Ну пока так, бросками. Вот, реверсал паниш еще есть. Крашинг-блоу, здорово, и в углу зажали, но там используется. Breakaway. Слушайте, Кабал почти дотащил. Ну сейчас Китана... Изворот. Ударчик. 5 хп. 5 хп. Найс. Не без шансов. Не без шансов. Турболиша стащит. Это МК9, детка. Порезал, круто сыграл. Где-то по 10-го заснул, остается включенным, по спойствам все еще идет. Да, не говори, уже 8 часов 15 минут. Супер. Но преимущество преимуществом, но надо добивать. Надо до конца просто доигрывать. Давайте смотреть.
He just keeps calm and does what Samij does best, and that's just здорово. adapt, understand the situation, and succeed. This is last Да, year's там на Герасов. CEO Ой, какой champion скинет, going up слушайте, мне against нравится. Kerbalicious, who's literally back from the grave. He really is, and you know, Cabal's his boy getting the job done. And if there's one player you can't count out, it has to be Samij. He's the most consistent. Так, преимущество есть у Кабала. Ой, как получает веер. Как же получает веер. Сразу же комбинушку на 190. Не так сильно. Блин, Китана здесь наказывает и прожимает кучу кнопок, она на 190. Как потому что Герас прожимает один песочек и 318. Ой, простите, опять вспомнил, опять навеял. Это жесть просто. Так, ну сейчас Китана давит пока что. Прессингует. Кабал держится. Но у нас тут еще бросок. Рывочек, а Китана такая, не-не-не-не, иди обратно в угол, потом сам перепрыгивает и сам залезает в угол. И здесь уже у Кабала есть шансы, но нет, хороший прыжок от Китаны. Так, но здесь на самом деле Китана прям вот очень уверенно. Очень хорошо, очень уверенно. И тут непонятно даже, что Кабалу надо делать, чтобы затащить. Да, почти без варика. Просто без варика. Просто без варика. Какая стадия турнира? Ну это пока что первый групповой как бы. Пулы идут. Куча групп. Первая фаза, в общем. Первая фаза. Завтра в 6 вечера вторая фаза. Так, ну Кабал начинает просыпаться, понимает, что надо тащить. Попадает, правда, на бросок. Вовремя четко присаживается. Ай-яй-яй. Ой, хорошо. И продолжение. Нет, уворот использует. Один уворот использовал и второй уворот использовал. И сейчас уже Китана начинает просто разрывать. На 238 тоже. Кажется, что сейчас разрывет. На самом деле 238 не так уж и много, как хотелось бы, потому что это фулл комбо было, да? So the perfect counter to a full string on your wake up is to roll past it and punish. Oh, gets hit with the overhead. No breakaway. Oh no, he drops the 1-1. Да как же он дропает, ну, бросочек. Ну и сейчас вопрос по фотоболу. Просто надо в прыжок или во что-нибудь фотобол использовать. Ну вот можно было. Ой-ой-ой, он умрет. Мне кажется, можно было просто взять и фотобол провязать. Но сейчас вопрос психологический, чисто кто, да, будет посильнее. Пока что не подставляется, это здорово. Ой, хорошо, перепрыгивает. Ой-ой-ой, как он налетел, да? В другой конец карты. И подставляется просто под обычную комбу. Но надо использовать просто изворот. По-другому вообще никак. Держит блок. Все грамотно. Перепрыгивает. Ну, просто полку вставил. И не более того. И опять сейчас получает. Что ж такое? И Китана тут уже наказывает. Захватик. Кстати, такая анимация быстрая, да, захвата? Не то, что Эрон там тебя уронил, пробежал там полметра, потом пока потоптался. Так, ну, проблемы очень большие у Кабала, надо что-то придумывать. Но нет, тут очень четко Китана отыгрывает. Очень. Мало кто катал. He didn't believe. He didn't believe that jump in two was going to connect. You are 100% right. That is the worst time Да, to jump in that you just просто не поверил. frames too slow. And Kerbo now, there's a bit of a Так, big бросочек. comeback to make here. I think В угол mentally too. Кабал You gotta stop зажимает. making those mistakes. Oh, no anti-air again, letting Да что ж Samij такое, jump in который there раз with that jump in он three. He's попадает just так под not ready. We комбу. saw it before, and the crushing blow, Ай-яй-яй-яй, на so much 363 damage, просто краснобол 36%. сильно решает. Кабалу надо что-то предпринимать. Надо Надо рисковать, надо что-то такое делать из ряда вон.
Может просто прокатиться, попробовать, не знаю. Не, он пока так просто за... Чудо не случилось. Семиш затащил. Но было близко. Ну, было близко в том плане, что вот одно очко забрал. А в решающем было уже грустно. В стиме распродажа, хорошо поспал. Какая, летняя уже или какая? Не знаю, я в прошлом году, мне кажется, купил все, что только мог. Сейчас посмотрим. Ну да, Семиш сильнее, но мне кажется, как-то переволновался. Кабал. Он несколько раз... весенний ищешь. Кубричич молодец. Не, он, наверное, опытный очень игрок, но просто чуть не дожал. Он, получается, пару раз не поверил, вот, и потом как-то пересидел.